Good morning, all of you. My voice is clear, audible. Today we are going to discuss about the subject discrete mathematics and graph theory. That is your subject. First thing, we need to understand why we need to study this subject. What is the importance of this subject? What is the importance of this subject? Tell me, anyone, why we need to study this subject? Is the name itself discrete mathematics? Discrete mathematics means, is it a mathematics? Is it a mathematics subject? What you are thinking? It is a mathematics subject or what? It is not a mathematics subject, first of all. It is not a mathematics subject. But why we are calling it as a discrete mathematics? Okay. In our computer science, if you take any subject, you take design analysis of algorithms, you take formal language and automata theory, compiler design, you take operating system, and you take machine learning algorithms. If you want to understand artificial intelligence, everything, if you want to understand the security algorithms, the fundamental subject, or we say prerequisite for every subject is this one. If you are good at this subject, you can able to give your 100% in every subject. In a programming, in order to understand the programming logic, we use this subject. Before I start this subject, what I am expecting from your side the whole session. Ma'am, if they are sitting in the last, there is no use. They have to visible the board, right? Otherwise, they will make a noise. No, if they will make a noise, whole class will be disturbed, no? No, that last, if they are sitting, if they are not able to see,
If you are sitting in the last means I don't want to get a single noise. Then only you can sit. If you are just for time pass purpose, don't sit here. ఫ్రంట్ బెంచ్ ఖాళీ ఉంటే ఫస్ట్ ఆక్యుపై చేయండి, లేదు అంటే వెనక్కి కూర్చోండి. Yes. Settle down fast. We don't have time. We need to discuss a lot of concepts. Yes. Everybody in this classroom, in this hall, you have to follow everybody should write notes. Whatever I am giving here, you have to write. I will give you time. Second thing, don't use your mobile. I don't want to see anyone using mobile. If you want to see mobile anything, you can go outside, you can sit in other room. If you are sitting in this room means you should not use any mobiles and your body and mind should present here. And whatever I am giving, you have to repeat whenever I ask. 100% if you are willing to present in the classroom, then only you can sit here. Otherwise, now itself, you can go for the other classroom. You can sit in that other room also. If you are interested, then only you can sit here. In middle, I don't want to get a small disturbance also from your side. This is what I am expecting from your side. Then from my side, for your exam point of view, I will teach you. For the gate point of view, I will teach you based on your recepting power. And whatever the first unit, definitely I think it will be 14 marks, right? 14 marks you will definitely get once you will listen this 2 days session. This is my guarantee. And if you get any gate question also, you can able to solve all the gate questions. So this is what from my side I will give you. Only if you follow discipline. In middle, I don't want to say like settle down, settle down. I will not use this type of words. And anyone
Don't roam here. If you want any break, I will give you a small 5 minutes break. In middle, I don't want to get any disturbance. Any remaining coordinators also, please don't disturb the class. Okay. Let me start. This subject is very interesting subject and very important subject. Why? Because if you learn this subject effectively, you can learn in computer science any other subjects. All other subjects, 90% of the subjects you can learn effectively. Only thing is you have to good at this subject. This is not only for the past point of view. This is a prerequisite. You know, in order to learn any subjects, there are some prerequisites are there. This subject is prerequisite for 90% of the subjects in our computer science. Whether it may be AML or DS or cybertech, any computer science related subjects. So, try to oriented and just think it. Whenever I will give you a problem, you just think and do it. Whether it may be right or wrong, no issue. And everybody in the last bench students, you have to actively participate. I will just see only last bench students. Okay? So let us come to the subject quickly. What is here? The subject name, discrete mathematics and graph theory. This subject is also called as there is a differently MFCS also. MFCS in some textbooks. Why it is MFCS? Mathematical Foundation of Computer Science. The name itself is there. It's a mathematical foundation for computer science. Whatever the mathematics, suppose if you don't know M1 or M2, those all maths, no need to worry. And it is not a maths subject. I am also not a maths teacher. Okay? I am also computer science faculty. So this is purely computer science subject. So let us first understand. This is our applications, right? This is the prerequisite for all the subjects, and in order to understand the programming logic, this subject will be useful. Now coming to the first unit 1. Unit 1. What is a unit 1? What is a unit 1, ma? It's a simply, we have a propositional logic. Propositional logic and also predicate logic, that almost 2 subjects, 2 units, it's combined as a single unit for your syllabus. So let me understand first of all, let me understand first of all, color is okay, visible? Which color is better? White color, okay.
statement or proposition. Maybe I think this very fundamental concepts some people have already covered. Okay. Anyway, I will repeat it quickly. So what is a statement? Tell me. What is a statement, or we can say a proposition? Statement or proposition? Tell me, anyone. What is the meaning of statement or proposition? Tell me, those who are completed. What is a statement? I will give you example. Wait. 2 plus 5 equal to 8. What about this one? By last one. What is 2 plus 5? 8. Can you tell me about something about this statement? That means it is a, you say that immediately it is a false. Okay. Similarly, if I say close the door, close the door, can you able to say anything about this statement? Can you able to say anything? Close the door, what it is? So can you able to say true or false about that sentence? Can you able to say true or false? No, I cannot able to say either true or false about this sentence. Okay. Next, Hyderabad is capital of Telangana. Can you able to say anything about this statement? What about true? That means you can able to say that it is a true. You can able to say it is a true. Now, what is a proposition or a statement? Now tell me definition. Now tell me the definition. So this is a proposition. This is a proposition, but this is not a preposition. This sentence is not a proposition or a statement. Now, can you define it? Define it. Any declarative sentence, tell me, any declarative sentence for which we can assign either true or false. అందరు చెప్పాలి, చెప్పండి మళ్ళీ. Any declarative sentence for which we can assign either true or false is called what? Statement or a proposition. రాసుకోండి. ప్యారలల్గా అలా చెప్తున్నప్పుడు రాయాలి. ఎనీ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, సౌండ్ రావద్దు నాకు మిడిల్లో రాయమన్నప్పుడు కానీ, ఫాస్ట్గా రాయాలి రాయమన్నప్పుడు, టైం ఇచ్చింది మీకు, ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఓకే. ఎనీ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ విచ్ వీ కెన్ అసైన్ ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలండి, బికాస్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ అ లాట్. ఎనీ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ విచ్ వీ కెన్ అసైన్ either true or false is called statement. Examples రాసుకోండి ఇవన్నీ. Examples, write down in this one. Write down all these examples. Quickly, కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలి. Write down. ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఆల్రెడీ రాసిన వాళ్ళు కూడా రాయండి, ఏం కాదు, సపరేట్. ఓకే.
Now, if I have a written, కొంచెం ఫాస్ట్ అని చెప్పాను, రాసే దగ్గర కొంచెం ఫాస్ట్ రాయాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కవర్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. పైకి వెళ్ళదా? ఏమ్మా పైకి వెళ్ళదా? ఇది ఇట్లా ఇట్లా అంటే పోతుంది కదా, ఇదే కదా. హ్యాండ్ సింబల్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, అక్కడ పెట్టేసి రైట్. ఎస్, నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ one statement, there is a one statement, the statements can be represented normally P, Q, R and so on. How statements can be represented? P, Q, R and so on. Now, if I have a one statement, what it is? How many truth values will be possible? One statement. How many possible truth values? What is a statement? Any declarative sentence for which we can assign either true or false. Now I have only one statement. What you are able to say? Either true or false. That means I have only this possibility. If I have one statement. Sir, if I have two statements, how many possibilities? P, comma, Q. That means first one is false, second one is a false. First one is false, second one is true. First statement is true, second statement is false. And the next one is both are true. That means how many possibilities are there? 4 possibilities. Sir, if I have three statements, P, Q, R, how many possibilities? 8. This is called as a 2 power 1. If one statement, it is a 2 square, it is a 2 cube. And if I have n statements, then how many truth values will possible? 2 power n. This is a gate questions. If I have n statements, how many truth values possible? 2 power n. So this is what a proposition. Write down quickly. If I have a single statement, these are the true, false. And if I have two statements, these are the truth values possible. And if I have three statements, whenever three statements are there, how can you write 8 possibilities? I will tell you shortcut. You write down. ఇది కొంచెం హలో, నేను ఎక్కువ అరవాల్సి వస్తుంది దీనికంటే. క్లియర్? రిటర్న్. సో లెట్ us take, if I have three statements, so how can I write 3 statements? P, Q, R. What are these? P, Q, R. Now repeat it. Here false, false. జాగ్రత్త వినండి, వినాలి. How to write in a short way? False, 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 true, true, false, and true, true. Write down like this. And first this one is all are false. All are false.
And again repeat this one. Repeat this as it is in the second part. So what it is? FF, FT, TF, TT. So now it becomes true, 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 true. So like this you can write. Suppose if I want to 16, if I want to write a 16, how can you write? So this 8 you can repeat 2 times, and left side is all are false, all are true. So that you can never miss any one thing. Okay? Write down like this. Right. So this is as actually it is repeating. "16" means, if it is a 4 statements means, this will be repeated 2 times, and left side is F, F and T, T. Now clear? Next. P, today is Sunday. What about P statement? Today is Sunday. There is a one more statement. I have a Q. Today is holiday. Today is holiday. How many statements are there, ma? 2 statements. Okay? So these 2 statements, how we can combine into a single statement? How can we combine? This is a one statement and this is a one more statement. Like this, if you have more than one statement, how can you combine? How can you combine? Using connectives. Using connectives. Using connectives. What are those connectives? Logical and logical, or that means today is a Sunday and today is holiday. I can combine like this. Okay? So or and conditional, conditional, and finally biconditional. Biconditional. Now write down compound statement. ఇప్పుడు చెప్పండి, compound statement రాసుకోండి అందరూ. What is a compound statement? 2 or more statements can be combined. రాయాలి అందరూ. 2 or more statements can be combined. Can be combined by using connectives. By using connectives. 2 or more statements can be combined by using connectives. Is called what? Compound statement. ఏమండి? Compound statement. I am giving in a simpler definitions, in simple words, so that you can understand easily. Next, what are the connectives? Write down. What are the connectives? And so this and can be represented like this. This is a logical and, this is a logical or. Conditional is conditional or implication. So this is a single. And biconditional or double implication. So conditional, or we say implication.
So this is a biconditional. We are having two conditions. So that's why biconditional. So this can be represented implies, double implies. All of you written? All of you written? Yes. So this is something about this one. Next. As a first one is conjunction. Conjunction, and it can be and operation. It is called a logical and. Whenever I have a two statements, P, Q, what are the possibilities? Tell me. False, 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 true, true, false, and true, true. Sir, why you are writing in this order only? Why I am writing in the same order? Because actually, do you know the binary conversion? Binary to decimal numbers. So, actually this FF means what? It will be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. What is the binary decimal equivalent? 0, 1, 2, 3. Telsa? Binary number to decimal numbers. That is the logic behind I am writing in that sequence. Okay. Now tell me. So what is the operation P and Q? P and Q. Whenever there is a P and Q, that means first statement is false, and we have already seen that in the C programming. So logical and logical operations. So whenever the first statement is false and second statement is false, and operation becomes what? False. And whenever there is a one statement is false in AND operation, entire that proportional formula becomes false. So this is false, and here also one F is there, so it will be false, and it will be, if the both the statements are true, then it will be true. ఇవి అర్థం చేసుకోవాలండి, మైండ్లో అట్లా ఉండిపోవాలి. మీరు మళ్ళీ బుక్ తీసి నేను అడిగినప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ సేమ్ థింగ్ PRQ. టెల్ మీ. PRQ. PRQ we can call it as a disjunction. ఏమండి? Disjunction, and it can be represented R symbol like this. Okay. So now if both the statements are false, what is the PRQ? It becomes false. Remaining all cases true. So if one statement true also, then PRQ it becomes true. Okay. So this is one more thing. Next, these are called logical and logical OR operations. Write down quickly. Those are not written. There are already some people written. It's okay. But those who are not written, you please write down fast. నాకు ఆ నోట్స్లో అందరూ రాయాలండి. నెక్స్ట్, ఇవి సింపుల్ థింగ్స్ అండి, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్తున్నా. ఓకే, నథింగ్ ఈజ్ దేర్ హియర్. సో లేటర్ వీ హ్యావ్ సమ్, whenever we are solving problems, we will go very slowly, don't worry. కనిపిస్తుందా లాస్ట్ వాళ్ళకి? ఓకే, నెక్స్ట్ there is a conditional and biconditional. So conditional statements, conditional, that means implication. Conditional, or we say implication. Implication.
This can be represented PQ. Same thing, FF, FT, TF, TT. And let us take P implies Q. Now tell me. So what about this one, P implies Q? What are the truth values? So it is a true, it is true, false, true. Okay. So this is a truth values. Now tell me, in this, right? Okay. Now try to observe this one. From this one, there are many gate questions possible here. So, any doubt? Now tell me, in a gate question, I have given some proportional formula left hand side and implies some proportional formula in RHS. In RHS, okay? Some big formula. It is involving many statements and many propositions. So like I have some big formula. P implies Q implies R and something. Some formula is there. Here also, right hand side, some formula is there. Okay? I want to solve just within 2 minutes. You cannot construct, P, Q, R, all 4 statements, 16 possibilities, and you need to construct the truth table. That will becomes very difficult. Okay? What we have to do at that time? Now try to observe this truth table and tell me by solving left hand side, by solving only left hand side, can I get answer or not? Jagrattaga vinandi na question. Okay? In this truth table, justify seeing the left hand side part, that is observing the P's truth values, can I conclude that P implies Q is true or false? Just by knowing only P value. By just knowing only P value. Without, in this P implies Q, this is P implies Q, this I will solve only P, then the answer is, I have to decide. Tell me, what is the shortcut? Just observe this table, nothing is there here. By knowing the P value, can you able to conclude anything? Just by knowing P value. చూడండి అండి, అందులో అబ్జర్వ్ చేయండి. Without knowing the Q value, I have to decide. Tell me. చెప్పాలి ఎవరో అది రాంగో రైటో చెప్పాలి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. In this, tell me, hello, if the first statement P is false and false, what about P implies Q? What about P implies Q? చెప్పండి. True. పెద్దగా చెప్పండి. By knowing the first P value, F, I will decide that what is the P implies Q? చెప్పండమ్మా. ట్రూ. ఎందుకంత ఆలోచిస్తారు? Here first F is there. So I can say simply it is definitely it is a tautology. Definitely it is a true. Okay? So similarly, just by knowing the Q value, can you decide anything? Just by knowing the Q value. Why I am telling?
In the GATE point of view, in the GATE questions, competitive examination questions, you don't get that much time, 5 minutes, 6 time, 10 minutes. It is very difficult. You have to solve the questions in 2 minutes. Okay? Now tell me, by knowing the just Q value, can you able to conclude anything? No, na. చూడండి, if the Q value is a true, can I say that P implies Q is a true? Yes or no? Yes, here Q, here T, here T. So it is a, here also true. Okay? That means from the left hand side, suppose if I solve, suppose I got a F. Simply I can say conclude that P implies Q becomes, it is a tautology. It's a true. Entire formula becomes true. Suppose if I formula Q, if I get a true means, simply I can decide that at that time, I can decide it is a true. Okay? So this is what the shortcuts we have to use. Okay? So, ఇది రాసుకోండి ఫస్ట్, ఇది రాయండి ఫస్ట్, ఆ టేబుల్ రాయండి. Write down this table, conditional, that is also called as a implication. Write down. రాసారా? In the make a note, అందులో నోట్ రాసుకోండి. మేక్ ఏ నోట్ అంటే ఇలా రాసుకోండి, నోట్ పెట్టి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇఫ్ పీ వాల్యూ ఈజ్, రాయాలి అందరూ. ఆ టేబుల్ రాశారా అందరూ? త్వరగా టేబుల్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్, ఇఫ్ పీ వాల్యూ ఈజ్ ఫాల్స్, రైట్ డౌన్. నోట్లో ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్ ద నోట్ ఫస్ట్ పాయింట్, if p value is a false, then ఏమవుతుంది? if p value is a false, then ఏది ట్రూ అయ్యేది? then p implies q becomes true. Write down. ఈ నోట్ అని రాసేసానంటే అది గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాటికి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బ్రాకెట్లో రాసుకోండి అక్కడ గేట్ క్వశ్చన్స్, గేట్ ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, ఇఫ్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్, సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్, ఇఫ్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్, మీరేంటండి, ఇఫ్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్, ఇఫ్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్, చెప్పండి, ఫాల్సా? If q value is true, if q value is true, then p implies q becomes true. Then p implies q becomes true. Clear? Everybody clear? Next. Now there is a one more thing. కాన్వర్స్ ఆఫ్ పి ఇంప్లైస్ కు, జాగ్రత్త వినాలి, నేను డిస్కస్ చేసే ప్రతి పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాన్వర్స్ ఆఫ్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ, వాట్ ఇట్ బికమ్స్? కాన్వర్స్ ఆఫ్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ, కాన్వర్స్ ఆఫ్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు వాట్? కాన్వర్స్. What is the converse of P implies Q? Q implies P. ఏమండి? Q implies P. నెక్స్ట్, నెగేషన్ ఆఫ్, రాసుకోండి ఇవి, నెగేషన్ ఆఫ్ P implies Q. రాసుకోవాలి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. కాన్వర్స్ ఆఫ్ P implies Q ఏమవుతుందమ్మా? What it becomes? Q implies P. నాకు మాట్లాడాలి అందరూ. కాన్వర్స్ ఆఫ్ P implies Q is Q implies P. Inverse of P implies Q, what it becomes? Inverse of P implies Q, what it becomes?
చెప్పండి. ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P implies Q మీన్స్ వాట్? చెప్పాలి. Negation of P implies Q. What it becomes? చెప్పాలి. ట్రై చేయండి, అట్లీస్ట్ ట్రై ఇట్. నెగేషన్ P implies నెగేషన్ Q. రాసుకోండి. Negation of P implies Q. What becomes? Negation of P implies negation of Q. నెగేషన్ అంటే ఏంటండి? నాట్. నెగేషన్ మీన్స్ నాట్. నెక్స్ట్, కాన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్. వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్స్? కాన్వర్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్స్? వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ P implies Q? Q implies P. What is the inverse of converse then now? Negation Q implies negation P. This is called contrapositive. ఏమంటాం దీన్ని? జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ వర్డ్. కాంట్రాపాజిటివ్ ఆఫ్ P implies Q ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు వాట్? ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. థియరీ ఎగ్జామ్లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో రెండింటిలో ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాపాజిటివ్ ఆఫ్ P implies Q? చెప్పండి. నెగేషన్ Q implies negation P. ఓకే. సో కాన్వర్స్ ఆఫ్ P implies Q ఈజ్ ఇలా రాసుకోండి. ఓకేనా? ఈక్వలెంట్ కాదు. నెగేషన్ ఆఫ్ P implies Q. ఓకే, ఏం కాదు. ఓకే. ఇప్పుడు నౌ P implies Q ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు నెగేషన్ Q implies నెగేషన్ P. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. What is? P implies Q is equivalent to what? It's contrapositive. ఏమండి? P implies Q is equivalent to what? చెప్పాలి అందరూ. It's contrapositive. P implies Q is equivalent to its contrapositive. P implies Q ని ఎలా చదువుతామండి? సో లెట్ us take a P statement. Let us take statements P. Today is a Sunday. Q. Today is holiday. How can I read P implies Q? ఎలా అండి? ఎలా చదువుతాం? If P implies Q means if then. If then. If today is Sunday, then today is a holiday. Okay. So that is we can read as a P implies Q like this. If today is a Sunday, then today is holiday. Write down. Next, there is a one more connective, that is a biconditional. Okay. Conditional. This is a conditional statement. Okay. Next one is biconditional.
This is also called as the implication, that is a double implication. Okay. Rasarandi? Can we go for next? Next Andy. Next, P, Q, same. What are the values? False, 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 true, true, false, true, true. P double implication Q. This is also called as a biconditional. 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 So, whenever in the P double implies Q, whenever the truth values are same, this will be true. Remaining here TT means this is a true. Remaining all are false. That means same truth values. F, F. True, true. That means left hand side is same, right hand side is same. We can say that it is a true. Clear? That P double implies Q is equivalent to, what is the meaning ma? P double implies Q means, it's called, it can write, it is also write as a like this, P implies Q. How many implications are there? How many implications? Double implication. Hello. P double implies Q can be read as, can be write as, Jagrata vinandi. P implies Q and Q implies P. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండి. హలో. P double implies Q is equivalent to what? P implies Q. అందరు చెప్పాలి. And Q implies P. P implies Q and Q implies P. Because in the next problems they will give you double implication and they will ask you try to convert into a single implications or normal terms. So P double implies Q is also equivalent to one more formula ma. P and Q are negation P and negation Q. This is also very important. That means P double implies Q can be written in terms of both implication as well as here conjunction and disjunctions. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ we use many times ma. We are going to use many times. Remember this one. నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు సాల్వ్ చేసేప్పుడు అడిగినా సరే వెంటనే చెప్పాలి. What is P double implies Q? P implies Q and Q implies P. ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి? P and Q are negation P and negation Q. Okay. So these are the something about the tables. Next, first category of problems in your exams is first category of problems. Rasarandi? First category problems.
Coming to your theory exams, first category of problems is they will give you one propositional formula. They will give you one propositional formula and they will ask you construct the truth table. That is the first category of problem. Okay, so let us take try to check this equivalence. I try to write this. P double implies Q is equivalence to ఏం చెప్పానండి, P and Q are negation P and negation Q. Check this equivalence by using truth table. All of you do it. Check this equivalence by using truth table. అంటే ఏం చేయాలండి, ఫస్ట్ నేను హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఈజీగా వచ్చే 4 మార్క్స్ ఆర్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్, PQ, ఆర్ ఉంది, ఆర్ లేదు కదా, PQ. ఓకే, సో హౌ మెనీ ట్రూత్ వాల్యూస్ పాసిబుల్, FT, TF, TT. I know P double implies Q directly. What is the P double implies Q? True, true. It becomes false, false. Next ఏం చేయాలండి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, రైట్ సైడ్ పార్ట్. రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దేర్, P and Q. P and Q means what ma? False, 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 true. Next ఏంటండి, negation P. Negation P means false becomes true, true becomes false. So here it is true, F becomes true, true becomes false, true becomes false. Next ma, negation Q. What is the negation Q means? చెప్పాలి, negation Q, false becomes true, true becomes false, false becomes true, true becomes false. So what about next one, negation P and negation Q. What is the negation P and negation Q becomes? చెప్పండి, true, true. What it is, true, true and false. చెప్పాలి అందరూ, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ. ఫాల్స్ ఆలోచిస్తున్నారు మళ్ళా, ఇదేంటి ట్రూవా ఫాల్సరా, నెగేషన్ P, ట్రూ బికమ్స్ ఫాల్స్. ఓకే, ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూవా. నెక్స్ట్, ఆర్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ విచ్ వన్, P and Q, నెగేషన్ P and Q. చెప్పండి, P and Q are negation P and negation Q. What it becomes ma? This one I need to check and this one I need to check. True F it becomes true or false? చెప్పరేంటండి, true F, true. Next F or F, what it becomes, false. Next false, false, false. Next andi F true, it becomes true. So now check this one as well as this one, equivalent or not, this equivalent or not. So here it is a true, here it is a true, here it is a false, 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 here it is true, here it is true. That means P double implies Q is equivalent to what, P and Q or negation P and negation Q. ఇవి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, ఇవి సింపుల్గా మార్క్స్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఇవి చేయలేదంటే ఇంకా మీరు చదవద్దు డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్.
ఒక్కసారి డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫెయిల్ అయ్యారనుకో అది ఉంటానే ఉంటుంది. యూజ్ చేసుకోండి 100%. జస్ట్ మీరు నా క్లాస్ విన్నా పాస్ అవుతారు. 14 మార్క్స్ వస్తాయి ఈ 2 days విన్నా సరే. ఇట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్? చెక్ ద ఈక్వివాలెన్సెస్ by using truth tables. By using truth tables. Okay. Now, sir, this is okay. Next. రాసుకున్నారండి? అర్థమైందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి సౌండ్ ఇంతవరకు. ఎస్ ఆర్ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ లాస్ట్? ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ? ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్. మీకు ఏ మైండ్లో డౌట్ ఉన్నా సరే నేను వచ్చినప్పుడైనా పర్సనల్గా అయినా అడగొచ్చు, లేదా ఇప్పుడైనా అడగొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్. ఓకే డన్. రాసుకున్నారా అందరూ? నేను ఈడ బోర్డు మీద రాసేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తూ ఉండండి. ఓకే. కంప్లీట్ అయిందా ఇది? ఇదేముంది మీరే చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్. కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్. కన్స్ట్రక్ట్ ది ట్రూత్ టేబుల్. ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ది ఫార్ములా ఏ పిఆర్ నెగేషన్ పి. చెప్పండి అండి త్వరగా. కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ పిఆర్ నెగేషన్ పి. కన్స్ట్రక్ట్ ది ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ పిఆర్ నెగేషన్ పి. అందరూ సాల్వ్ చేయాలి త్వరగా. పిఆర్ నెగేషన్ పిలో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి? ఎన్ని రాస్తున్నావు? పిఆర్ నెగేషన్ పిలో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్? 1 స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. 4 రాస్తున్నారు ఎందుకు? సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎన్ని ట్రూత్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను? హౌ మెనీ ట్రూత్ వాల్యూస్? 2. If 2 statements are there, then 4 truth values. If 3 statements are there, 8 truth values. త్వరగా. నెక్స్ట్ అండి. సో here P negation P, only 1 statement. So P means true, false. Negation P means true becomes false, false becomes true. So ఏముంది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్? PR negation P, what it becomes? TRR, what it becomes? True. FRT becomes true. The truth table contains all are true. Then we can say this propositional formula is a tautology. Write down tautology. Write down tautology means త్వరగా రాయాలి ఫాస్ట్. tautology, a propositional formula tautology definition రాసుకోండి. tautology means a propositional formula which contains a propositional formula which contain all values are చెప్పండి. all values are true. A propositional formula which contain all the values are true, then it is a tautology. Then that propositional formula is a tautology. A propositional formula which contains all the values are true. Okay, that propositional formula is called
tautology. Okay, next similarly construct example రాసుకోండి. ఇదే రాసుకోండి. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? PR negation P is always tautology. Write down. PR negation P is equivalent to what ma? Tautology. రాయండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. నెక్స్ట్ మీకు నేను ఇప్పుడు 14 మార్క్స్ ఈజీగా మీ థియరీ ఎగ్జామ్లో వచ్చే వరకు చెప్తున్నాను. ఈ యూనిట్ 2 మీరు నేను చెప్పిన వింటే చాలు, మీరు 14 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కళ్ళు మూసుకొని. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఈజీ చాప్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మా సిమిలర్లీ రైట్ డౌన్ వన్ మోర్ థింగ్. P and negation P. Construct the truth table. Hello. P and negation P. Construct the truth table. త్వరగా. Make it fast. Fast చేయాలి. P negation P. P means true value. Negation P means false, true. So P and negation P, what it becomes ma? False. False. ఏమొచ్చిందండి ఇది? All the truth values are false. All the truth values are false means contradiction. So P and negation P is equal to contradiction. Write down contradiction definition now. Contradiction. A propositional formula which contains all the values are a propositional formula which contain all the values are false is called what? Contradiction. Contradiction. Example ఇది రాసుకోండి. P and negation P is always. నెక్స్ట్ నేను ఎప్పుడైనా సాల్వ్ చేసేప్పుడు P and negation P అనగానే మీరు ఏమనాలి? False. ఓకే, సపోజ్ ఒకవేళ ఏ ప్రపోర్షనల్ ఫార్ములా విచ్ నాట్ కంటైన్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ, నాట్ కంటైన్ ఆల్ ఆర్ ఫాల్స్, దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్? కాంటింజెన్సీ. రైట్ డౌన్. కాంటింజెన్సీ. Contingency, a proportional formula neither true nor false. A proportional formula which contains neither true nor false. That means some are false, some are true. Okay, that is called contingency. Rayandi, a proportional formula which contains some values are true, some values are false is called contingency. Next andi, satisfiability. What is satisfiability? Write down. What is satisfiability? Next subheading, satisfiability. Next subheading, satisfiability. చెప్పాలి త్వరగా. వాట్ ఈస్ సాటిస్ఫైబిలిటీ? ఏ ప్రపోర్షనల్ ఫార్ములా విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ సాటిస్ఫైబుల్. రాయండి. ఏ ప్రపోర్షనల్ ఫార్ములా విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ contradiction, which is not a contradiction, a propositional formula which is not a contradiction
is called satisfiability. Satisfiability. Okay. So this is first category of problems. They will give you one proportional formula, and they will ask you check whether the given proportional formula is a tautology or a contradiction or a contingency. This is the first category of problem. అర్థమైందండి? హలో, అందరు డల్ అయిపోయారండి ఇక్కడ. హలో, ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఏమండి? కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ అండ్ చెక్ వెదర్ ద ఫార్ములా ఈజ్ ఏ tautology or contradiction. That is a one category. Second category ఏంటండి? Check the equivalences. Check the equivalences by using, ఇప్పుడు వరకు చేసింది ఏంటి మనం? By using truth tables. By using truth tables. చేయగలుగుతారా ఈ ప్రాబ్లం అందరూ? హలో, అర్థమైందా? లాస్ట్, మీరు యాక్టివ్గా లేకుంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఫస్ట్ అర్థమైందా? యాక్టివ్ రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వాలి. నేను ఒక్కనే మాట్లాడుతున్నాను, అడిగినప్పుడు మీరు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. అందరూ మీరు ఇలా డల్ వేసుకొని ఫేసులు పెట్టుకున్నారనుకో, నాకు ఇంకొంచెం నీరసం వస్తుంది మీ ముఖాలు చూస్తే. మీరు యాక్టివ్గా ఉంటేనే నేను యాక్టివ్గా ఉంటాను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్, so we will solve the problems, different problems later. This will be very easy one only. Okay. Next category of problems will comes to check the equivalences between the formulas without using the truth table. ఏమండి? Without using truth tables. సో మీరు వీటన్నిటికీ కావాలంటే టేబుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు 10 మార్క్స్ రావడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. దేర్ ఆర్ సమ్ ఫార్ములాస్ we are having. Based on these formulas we are going to solve many problems. Okay. Now first one, these are called rules, or we can say formulas. Formulas are rules. First one ma, first rule is called commutative rule. రాసుకోండి parallel గా. Commutative law. What is commutative law ma? Tell me త్వరగా. ఇప్పుడు నేను రూల్ చెప్పేప్పుడే నేర్చుకోవాలి మీ మైండ్లో అందరూ. హలో, ఈ రూల్ నేర్చుకుంటే మీకు 14 మార్క్స్ కళ్ళు మూసుకొని వస్తాయి. ఓకే, ఈజీగా వస్తాయి. నేను చెప్పేప్పుడు మాత్రమే మీ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోవాలి. మీరు మళ్ళీ తర్వాత కూడా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ద కమ్యూటేటివ్ లా? చెప్పండి. మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు. కమ్యూటేటివ్ లా PRQ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు, అందరు చెప్పాలి, QRP. ఓకే, PRQ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు QRP. మీరు కావాలంటే ట్రూత్ టేబుల్ వేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు చెక్ చేయాలంటే. ఓకే. నెక్స్ట్, P and Q ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు Q and P. Q and P. So next, this is called which law ma? రాసుకోవాలి parallel గా, commutative law. Next, associative law. ఆ పేరులోనే ఉంది, associative law. So what is associative law? P and Q and R is equivalent to what? Associative law means just changing the parenthesis. What is changing the parenthesis when they are here and here also and operation? So P
and Q and R. Next, P R Q R R is equivalent to what ma? Cheppandi. Changing the parenthesis, that's it. P R Q R R. That is the second law. చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తామండి ఇది. కమ్యూటేటివ్ లా అండ్ అసోసియేటివ్ లా. నెక్స్ట్ వన్, నేను వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాస్ రాస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. హలో, రాశారండి పైన? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. నెక్స్ట్, పి అండ్ క్యూఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు, ఇదేం సింబల్ అండి? ఇది ఈక్వాలెంట్ సింబల్. సో పి అండ్ క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు, టెల్ మీ. హలో, హెల్ప్ చేయండి రా నాకు. పి అండ్ క్యూ, పి అండ్ క్యూ ఆర్ పి అండ్ ఆర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ సేమ్, పి ఆర్ క్యూ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు వాట్ మా? పి ఆర్ క్యూ అండ్ పి ఆర్ ఆర్. P and Q. So this is called distributive law. This is called distributive law. ఇవన్నీ మీకు నిద్ర లేపి అడిగినా సరే టక్కుని చెప్పేట్లు ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా, వాట్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ లా, వాట్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ లా, ఇవి కంపల్సరీ రావాలండి మీకు. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ లా ఈజ్ డి మోర్గాన్స్ లా. డి మోర్గాన్స్ లా చెప్పండి అండి. నెగేషన్ ఆఫ్ PRQ is equivalent to negation of P and negation of Q. Negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q. This is called De Morgan's law. Next one is De Morgan's law. రాశారండి అందరూ? నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్ లా. ఇది కొంచెం తక్కువ టైమే యూజ్ చేస్తాము. పి అండ్ పి ఆర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? పి. పి ఆర్ పి అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు పి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ లా. మీకు కావాలంటే ట్రూత్ టేబుల్ గీయచ్చు. లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడు యూ విల్ గెట్ సేమ్ ట్రూత్ వాల్యూస్. సేమ్ ట్రూత్ వాల్యూస్ రాకపోతే అది రాంగ్ ఫార్ములా. ఓకేనా? చెకింగ్ ద ఈక్వాలెన్సెస్, దిస్ ఆల్ ఆర్ ఓకే. So these are the some basic laws.
హలో, ఇప్పుడు చూడండి సమ్ ఈక్వలెన్సెస్. P implies Q is equivalent to negation P or Q. ఇది పేరేం లేదు, సమ్ మోర్ ఈక్వలెన్సెస్, ఎక్స్ట్రా ఈక్వలెన్సెస్. ఓకే, చెప్పండి. P implies Q is equivalent to what? ఇది గుర్తుండాలి అందరికీ. negation P or Q. negation P or Q. ఓకే, నెక్స్ట్ negation ఆఫ్ P and Q అంటే ఏమవుతుందండి? negation ఆఫ్ P and Q అప్లై చేయండి డిమోర్గన్స్ లా. ఏమైపోద్ది? ఏమవుతుంది? టోటల్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఫార్ములా ఏమవుతుందండి? బేసికల్గా ఇది ఏమవుతుంది? negation P or Q. If I apply negation, what it becomes? చెప్పండి. ఎట్లా పట్టుకో తీస్. P and negation Q. So what is the formula? P and negation Q. నెక్స్ట్ సమ్ ఐడెంటిటీ లాస్. నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ P ఏమవుతుంది మా? ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు P. negation of negation P becomes, it is a P. So let us take one more some more equivalences. Okay, now P or negation P ఇప్పుడే చెప్పాము. ఏంటది? P or negation P? True. P and negation P what ma? False. ఓకే, ఇప్పుడు వీటి మీద కొన్ని చేస్తా చూడండి. ఓకే, ఆర్ అండ్ P and negation P, what it becomes answer? హలో, జాగ్రత్త వినాలి. ఆర్ అండ్ P and negation P, what it becomes answer? ఆర్ అండ్ P and negation P అంటే ఏమవుతుందమ్మా? ఆర్ అండ్ పియా? ఆర్ అండ్ ఫాల్స్. ఆర్ అండ్ ఫాల్స్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ ఫాల్స్ ఇన్ అండర్ ఆపరేషన్, దెన్ దట్ ఇట్ బికమ్స్ false. So this is a false. Okay, similarly one more thing. R P R negation P, జాగ్రత్తగా అప్లై చేయాలి. ఇక ఇంత చిన్న వాటికి ఎలా? R P R negation P ఏమవుతుందండి? లాస్ట్ చెప్పండి. P R negation P అంటే ఏంటిది? True. So it becomes R. It is a true. R. One value is the true. That entire formula becomes true. This is the true. This is true. అర్థమవుతుందా అండి? హలో, అందుకే స్లోగా నేను చిన్న ఫార్ములా చెప్పినప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది స్లోగా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది. నెక్స్ట్ ఆర్ అండ్ పిఆర్ నెగేషన్ పి ఏమవుతుంది? ఆర్ అండ్ పిఆర్ నెగేషన్ పి. మీరు నాతో ఉండాలి. మీరు ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటే ఆన్సర్లు రావు. స్లోగా కాంప్లెక్సిటీ లెవెల్ పెరుగుతుంది. మీరు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకొని నవ్వుకుంటా కాదు, ఏం రాదు. ఇక్కడ వింటే వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. చెప్పండి అమ్మా ఆన్సరు. ఫాల్సా? ఆర్ అండ్ ఓకే, ఇది కాదు, ఇది కలిపి చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఆర్ అండ్ ఇది ఏమవుతుందండి?
ట్రూ. ఆర్ అండ్ ట్రూ ఏమవుతుంది? ట్రూ అవుతుందా? వినాలి. హలో, ఆర్ అండ్ ట్రూ. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఆర్ అంటే ఏదైతే ట్రూ ఉండొచ్చు, ఫాల్స్ ఉండొచ్చు కదండి. హలో, ట్రూ ఉండొచ్చు, ఫాల్స్ ఉండొచ్చు. సో ట్రూ. టీ అండ్ టీ అంటే టీ వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఎఫ్ వాల్యూ, ఆర్ వాల్యూ ఎఫ్ అయితే ఏమవుతుందండి? ఎఫ్ అండ్ టీ ఇట్ బికమ్స్ ఫాల్స్. అంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది టోటల్గా వాల్యూ? ఆర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఆర్ అండ్ టీ ఇట్ బికమ్స్ వాట్ మా? ఆర్. జాగ్రత్తగా వినాలి, వీటితోనే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఆర్ అండ్ టీ ఇట్ బికమ్స్ వాట్? ఆర్. ఓకే, సో ఆర్ అండ్ టీ ఇట్ బికమ్స్ ఆర్. ఇది రాసుకుంటున్నారా ఫార్ములాస్? దెర్ ఇస్ ఎ లాస్ట్ ఫార్ములా, వన్ మోర్ ఫార్ములా. ఆర్ ఆర్ పి అండ్ నెగేషన్ పీమా. చెప్పాలి ఎవరైనా. హలో, ఐ వాంట్ ఆన్సర్స్. ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ పి అండ్ నెగేషన్ పి. కాంప్లెక్సిటీ లెవెల్ పెరిగినప్పుడు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండాలి. ట్రూ అవుతుందా అండి? ఆర్ అండ్ పి అండ్ నెగేషన్ పి అంటే ఏమవుతుంది? ఫాల్స్. సో వాట్ ఇట్ బికమ్స్? టోటల్ ఎంటైర్ ఫార్ములా చూద్దాం. మోస్ట్లీ ఇది అయిపోతుంది, ఈక్వాలెన్స్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పీడిఎన్ఎఫ్ పీసీఎన్ఎఫ్ కూడా అయిపోతుంది. నార్మల్ ఫార్మ్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం రేపు. ఆ ప్రెడికేట్ లాజిక్ అవి చూద్దాం. హలో చెప్పండి అండి, ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. వెరీ గుడ్. ఆర్. ఎందుకు చెప్పండి. ఇక్కడ పి అండ్ నెగేషన్ పి ఏమవుతుందండి? ఆర్ఆర్ పి అండ్ నెగేషన్ పి అంటే ఫాల్స్. ఆర్ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ అవుతుందా? ఫాల్స్ కానీ ట్రూ కానీ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్? ఆర్ వాల్యూ. సో ఇట్ బికమ్స్ ఆర్. రాసుకోండి, ఫార్ములాస్ అన్నీ రాసుకోండి, ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి మనకి. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే వెంటనే మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇవి ఎనీవన్ హ్యావింగ్ డౌట్స్ టిల్ నౌ? ఎస్, లాస్ట్ స్టూడెంట్స్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఇస్తాను, చేయండి. కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చానంటే మీనింగ్ మీరు మాట్లాడుకోమని కాదు, చెప్పిన ఫార్ములాస్ ఒక్కసారి రివైజ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? 2 minutes గ్యాప్ ఇచ్చానంటే మీరు ఇప్పుడు వరకు ఒక్కసారి మైండ్కి, సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది. కొంచెం గ్యాప్ దొరకగానే మాట్లాడడం కాదు. Without using truth table, write down.
without using truth table, problem number 1, without using truth table, show that P implies Q implies R, P implies Q implies R is equivalent to P and Q implies R. ఇది వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ అండి. యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ కూడా చేయొచ్చు మీరు, ఓకేనా? తర్వాత చేయండి. ఇది ఖాళీ ఉన్నప్పుడు వీటన్నిటికీ ట్రూత్ టేబుల్స్ ఈక్వలెంటా కాదా చెక్ చేయండి. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, చేయాలి. మొబైల్ పొరపాటును కూడా బయట కనిపించొద్దు నాకు. P implies Q implies R is equivalent to P and Q. ఫస్ట్ P implies Qని బ్రేక్ చేయాలంటే ఏం కావాలండి మనకి? ఏం కావాలి? మళ్ళీ వెనక పేజీలు తిప్పాలా? అవి మైండ్లో ఉండాలి ఫార్ములాస్, పేజీలు తిప్పకూడదు. పేజీలు తిప్పితే రావు. హలో, వచ్చిందా ఎవరికన్నా? ఎనీవన్ కంప్లీటెడ్? చేయండి. ఒక 1 minute టైం ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ. మీరు ప్రాబ్లమ్ని ట్రై చేయకపోతే అస్సలేం రావండి. అది రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, ట్రై చేయాలి నాకు. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ లర్నింగ్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. రిమెంబర్, మీరు నేర్చుకోకపోతే నేను ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పి కూడా వేస్ట్. చేశారా ఎవరన్నా ఈ బెంచ్? ఆడున్నదే జస్ట్ 2 ఫార్ములాస్ అండి. ఏమున్నాయో ఫార్ములా? Q. Can I elaborate this one also? So what it becomes? P implies Q. This is P, this is Q. Same formula. చెప్పండి. నెగేషన్ P చెప్పాలి అందరూ. నెగేషన్ P చెప్పాలి అందరూ. నెగేషన్ P ఆర్ ఇట్స్ ఏ Q as it is. ఓకే, నెగేషన్ Q ఆర్ ఆర్. ఇప్పుడు నీకేం కావాలి? రైట్ సైడ్ ఏం కావాలి? P and Q implies R. R. So what I have to do next step? What I have to do అండి? P and Q కావాలంటే ఏ కంబైన్ చేయాలి నేను ఇక్కడ? చెప్పండి అమ్మా. P and Qను కంబైన్ చేయాలి. P and Qని ఎలా కంబైన్ చేస్తాను? హౌ కెన్ ఐ కంబైన్? R R. ఏం అప్లై చేస్తాను ఇక్కడ? అసోసియేటివ్ లా. ఎగ్జామ్లో అసోసియేటివ్ లా కూడా ఏదో రాయండి ఎగ్జామ్లో, ఓకేనా? ఆ అసోసియేటివ్ లా కూడా రాయండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఎప్పుడు కూడా నీట్గా ఉంటుంది, ప్రజెంటేషన్ నీట్గా ఉండాలి మీరు ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైనా, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఏ లా అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్? లాస్ట్ ఏం లా అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్? ఇది చూడండి ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది. నెగేషన్ P ఆర్ నెగేషన్ Q. నాకేం కావాలి? P and Q కావాలి. అంటే ఏం చేయాలి? నెగేషన్ని యూ బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్. వాట్ ఇట్ బికమ్స్? నెగేషన్ P and Q ఆర్
ఆర్ ఎలా అప్లై చేశాను? ఎలా అప్లై చేశాను? సో ఈజ్ ఇట్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ ఆర్హెచ్ఎస్. యూ నీడ్ టు టేక్ సమ్ LHS. You need to take some LHS and you have to prove RHS. దీంట్లో ట్రూత్ టేబుల్ యూజ్ చేశానా నేను? వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. వాడు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ ట్రూత్ టేబుల్ వాడు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ ఏది అడగలేదనుకో ఏం చేయొచ్చు మీరు? ఎయిదర్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ అనుకో ఏం చేయొచ్చు మీరు? either truth table or without using truth table. You can do any one. So that without using truth table, show that PRQ, show that PRQ or negation P is a tautology. ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే నేను ఈ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా అంతకంటే వేరే ఎవరు ఉండరండి. ఇంకా వెనక చూస్తున్నారు, ఇంకా ఫార్ములాస్ కోసం వెనక తిప్పుతున్నారు. మేడం వీళ్ళని ఈవినింగ్ ఈ ఫార్ములాస్ ఒక 10 times రాపించండి మేడం ఖాళీ ఉన్నప్పుడు. అవందరు రాస్తేనే వాళ్ళు ఎలో చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్కి రేపటికి. ఎస్ మీ మైండ్లో అవి ఎక్కాలి అంతే, ఏం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ మీనింగ్. ఎందుకన్నానంటే అలా ఆ ఫార్ములాస్ ఉంటేనే మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతారు. దట్స్ వాట్. ఎవరన్నా చేస్తే చూపించండి ఒకసారి నాకు. క్లాస్లో కూర్చోవాలంటే బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు. నాకు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తేనే కూర్చోవాలేడా. రైట్ వెరీ గుడ్. ఏది ఏమైంది? అందులో ఏమైనా కష్టం ఉందా అండి? టైంపాస్ కూర్చోవడం వల్ల ఉపయోగమే లేదు. ఏమండి మొబైల్ ఎందుకు అక్కడ లోపల పెట్టేసాయి? మొబైల్ బయట వద్దు. చేశారా ఈ బెంచ్? ఏమైంది? ఎందుకు చేయట్లేదు? అక్కడ ఓన్లీ పిఆర్ నెగేషన్ పి టాటాలజీ అంటే తెలిస్తే అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఆడ ఒక్క స్టెప్ ప్రాబ్లం అండి అది. ఓన్లీ 1 స్టెప్. చేశారా? ఏంది ఇది? క్యూఆ? ఓకే గుడ్. చేశారా అమ్మాయిలు? మీరు చేశారా అండి? హలో ఫస్ట్ బెంచ్, ఏమైంది? ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని
అందరు ఇట్లా పెట్టుకున్నారు నోట్బుక్లు ఏందో. ఇక్కడ పెట్టండి బెంచ్ మీద. నేర్చుకోవాలండి. టైం పాస్ కూర్చోవడం వల్ల మీ టైం వేస్ట్, నా టైం వేస్ట్, ఏమీ ఉండదు. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పించుకోవాలి. డౌట్స్ అడగొచ్చు. డౌట్స్ అడగడానికి మొహమాట పడొద్దు. డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్. ఏం లా అప్లై చేయాలండి? 2 లాస్ జస్ట్. ఏమిటి? అసోసియేటివ్ లా అండ్ వన్ మోర్ లా. కమ్యూటేటివ్ లానా? కమ్యూటేటివ్ లా, అసోసియేటివ్ లా, పిఆర్ నెగేషన్ పి. అయిపోయాయి. అంత సింపుల్ కూడా ఏంటి? ఇంకొంచెం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ఇస్తే ఏమవుతారు మీరు? కమ్యూటేటివ్ లా అండ్ పిఆర్ నెగేషన్ పి ఈక్వల్ టు టాటాలజీ. దట్స్ ఇట్. నేను అందుకే మీకు చిన్న ఫార్ములాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేప్పుడు కూడా ఇన్వాల్వ్ అమ్మనేది. ఎవ్రీబడి షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తా చేయండి ఇది చేసిన వాళ్ళు. Show that ఏమైంది? లైవ్ కనెక్ట్ అయ్యా, డిస్కనెక్ట్ అయ్యా. మీరు రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ టైం రాయకపోయినా డోంట్ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒక్క నిమిషం ఇది ఓపెన్ చేయమ్మా, అంతలో ప్రాబ్లం అయినా రాస్తాను అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి. సరే నేను నోట్తో డిక్లేర్ చేస్తాను, రాయండి. షో దట్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. ఆ ఫార్ములా మొత్తాన్ని ఏం డిరైవ్? క్యాపిటల్ ఆర్. ఆ ఫార్ములా మొత్తాన్ని ఏం డిరైవ్ చేయాలి? నేను క్యాపిటల్ ఆర్ డిరైవ్ చేయాలి. చేయండి. P implies Q అండ్ నెగేషన్ P ఆర్ Q. ఈ రెండింటికి మళ్ళీ బ్రాకెట్ పెట్టు మొత్తం అమ్మ అవుటర్. అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. రే P implies Q వన్ బ్రాకెట్ అండ్ నెగేషన్ P ఆర్ Q దట్ విల్ బి ద వన్ మోర్ బ్రాకెట్. ఈ రెండింటికి కలిపి అవుటర్ బ్రాకెట్ అండ్ ఆర్. ఒక్కోసారి బోర్డు అవైలబుల్ లేనప్పుడు చెప్పినా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రెండు బ్రాకెట్స్కి కలిపి అవుటర్ అన్న అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. త్వరగా కానివ్వండి అమ్మా, అది రిజాల్వ్ చేయండి త్వరగా, టైం వేస్ట్. ఆ ప్రాబ్లం చేసిన వాళ్ళు ఈలోపు ఒకసారి ఫార్ములాస్ అన్ని మైండ్కి ఎక్కించుకోండి. ఒకసారి అసోసియేటివ్ లా,
కమ్యూటేటివ్లా, అసోసియేటివ్లా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా, అబ్జార్ప్షన్లా? ఒక్కసారి రాయండి రఫ్లో, చూడకుండా రాయండి అంది. డన్, ఓకే. హలో, ఈ ప్రాబ్లం చేయని వాళ్ళు చూడండి ఒకసారి. హలో, అందరు ఒకసారి చూడండి ఇటు. హలో, ఆపేయండి, ఇక మీ డిస్కషన్ ఆపేయండి. ప్రాబ్లం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇటు చూడండి ఒకసారి, వినాలి ఇంకా. ఎస్, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ మా? దిస్ ఈస్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. PR, Q, R, negation P is a tautology. I want to prove this one as a tautology. This one as a tautology means first in my mind I have to get a thought that what PR negation P, I know that tautology. Yes or no? So మనకి తెలుసు ఏంటి? PR negation P means it's a tautology T. Yes or no? If one is a T and if you have any other thing, something R, then also it will becomes what? ఏమవుతుంది? TRR, it becomes what? R అవుతుందా? T ఓన్లీ. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనకు తెలుసు, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? నేను మీ మైండ్లో వెంటనే థాట్ రావాలి. ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఈ పీని పక్కన పెట్టాలి. ఎలా చేయాలి? ఎలా యూజ్ చేయాలి చెప్పండి? దిస్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ లా. వాట్ ఇస్ ద కమ్యూటేటివ్ లా? కమ్యూటేటివ్ లా మీన్స్ వాట్? PRQ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు QRP. సో దిస్ PRQ కెన్ ఐ రైట్ యాజ్ ఏ QRP or negation P. Yes or no? So by using which law ma? Commutative law. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? బ్రేసెస్ దేనికి ఉన్నాయి చూడండి. ఫర్ QRP ఐ వాంట్ ఏ బ్రేసెస్ ఫర్ ది వాట్? PR negation P. So what it becomes now? Tell me. QR parenthesis, what I have to do? I need to change the parenthesis for what? PR negation P. ఎలా అప్లై చేశాను మా? అందరు చెప్పాలి. లాస్ట్ అసోసియేటివ్ లా. అసోసియేటివ్ లా, ఓకే. సో బై యూజింగ్ అసోసియేటివ్ లా ఇట్ బికమ్స్ నౌ what is it? PRP means I know a value. What is the PRP? PR negation P means T.
ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా లేరా అండి? అంత సింపుల్ ప్రాబ్లం. 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కళ్ళు కూడా కంప్లీట్ చేయలేదా? స్టార్ట్ చేస్తే, దాని గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తే వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏదో లెంతీగా ఉంది, ఇది మనకు వచ్చేట్లేదు అనుకుంటే అలాగే ఆగిపోయింది. ఇట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ యువర్ మైండ్. నేను ప్రాబ్లం చెప్తే ఇంతేనా సార్ అంటారు మీరు ఆన్సర్. మీరు ఏదేదో చేస్తున్నారు. ఒక్కళ్ళన్నా చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నా నేను. ఒక్కళ్ళు కూడా చేయలేదా? ఇది ఎట్లా వచ్చిందండి? ఇది ఓకే, దీని నుంచి పిఆర్ఆర్ఆర్ వచ్చింది, దీని నుంచి ఇది ఎలా వచ్చింది? ఆరు దేంతో ఉంటే చెప్పాను? ట్రూతో కానీ ఫాల్స్తో కానీ. ఆర్ అండ్ పక్కనే ఉంది ఫార్ములాలో చూడు. ఆర్ అండ్ చూడమా, ఆర్ అండ్ టీ అలా ఉంటే, కానీ అక్కడ టీ లేదు కదా, టీఆర్ఎఫ్. సో నో ఇష్యూ. నేను చెప్పాను ఆన్సరు. ఇంత ఈజీ లాజిక్ మీరు ఒక్కళ్ళకి కూడా థాట్ రాలేదా? బై కండిషనల్ ట్రూత్ టేబుల్ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఒక నిమిషం ఉండండి. ప్రాబ్లం ఏమి రాస్తారు? ఓకే ఓకే, ఇది టాటాలజీ రాదు, మధ్యలో ఉండాల్సింది ఏంటి? ఒక పి ఇంప్లైస్ క్యూ.
ఓకే, ఇప్పుడు చేయండి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఆర్ రాదు. ఓకే, మీరు ఎంత కొట్టుకున్నా లీవ్ ఇట్. మిడిల్లో ఏంటండి? డబల్ ఇంప్లికేషన్. P implies Q, డబల్ ఇంప్లికేషన్, నెగేషన్ P ఆర్ Q. ఓకే, ఇప్పుడు చేస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు ఈజీగా 50% మెంబర్స్ అన్న చేయాలి. P implies Q, double implies negation P or Q and R. చేయాలి, జస్ట్ 2 minutes. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ మీకు మైండ్కి ఇంకా ఎక్కలా. ఫార్ములాస్ మైండ్కి ఎక్కితే అది జస్ట్ 1 minute. ఫార్ములాస్ ఒక అమ్మాయి పక్కన పెట్టుకొని చూసుకుంటుంది. అవి మైండ్లో ఉండాలండి, బ్రెయిన్లో ఉండాలి, పేపర్లో ఉంటే కాదు. ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారు? వచ్చిందా ఒక్కళ్ళన్నా? సరే వినండి. హలో, స్టాప్. మీకు టైం అయిపోయింది, వినండి. P implies Q, negation P or Q means what ma? P implies Q only, right? So here what is P implies Q? Here also P implies Q. ఏమవుతుందండి? What is the biconditional? Whenever we are having same values, it is also P implies Q, it is also P implies Q. Then what is a biconditional operation becomes? True. అంత సింపుల్ లాజిక్ ఎందుకు మర్చిపోయారు? సో whenever we are having left hand side RHS is same, this entire formula becomes true. And R is equivalent to what? R. That's it. సింపుల్ ఫార్ములా. ఓకే, అందుకే చాలా స్మార్ట్గా ఉండాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేప్పుడు. ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ అన్నీ మైండ్లో ఉండాలి. మనం ఏదేదో చేస్తాము. నెక్స్ట్, show that హలో, సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దామా? నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్దామా? ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దామా? ఓకే, చేయండి. షో దట్ స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా, షో దట్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా ఒకటేనండి, మనం ఆ ఫార్ములాస్ని అప్లై చేయడం అంతే, ఏమీ లేదు అక్కడ. షో దట్ ద స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా negation P or Q, show that negation P
negation of PRQ, negation of PRQ, negation of PRQ, or negation P and Q, negation P and Q, or ORR P is a tautology. ఇది ట్రూత్ టేబుల్ కూడా యూజ్ చేయండి అండి. ఒకటనా చేయలేదట్టుకుంది ప్రాబ్లం. మీరు ఒకటి ట్రూత్ టేబుల్ యూజ్ చేయండి ప్లస్ వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. నెగేషన్ P ఆర్ Q ఆర్ నెగేషన్ P అండ్ Q ఆర్ P ఈజ్ ఏ టాటాలజీ. చేయాలి అందరూ. ఒకసారి ట్రూత్ టేబుల్ కూడా యూజ్ చేయండి అందరూ. హలో, బోత్ యూజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్. సెకండ్ కేటగిరీ వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. రెండు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి అందరూ. ఎవ్రీబడి డూ ఇట్. విత్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్, వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. ఫాస్ట్గా చేయాలి. జస్ట్ 2 minutes. అదొక 2 minutes, ఇదొక 2 minutes అంతే. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయండి ఇందులో? హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్? హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్? 2 స్టేట్మెంట్స్ చేయాలి. ట్రూత్ టేబుల్ గీయమంటే ఏంటి? గీ. ఇక్కడ ఉండాలి మైండ్ కంప్లీట్గా. ఏడో ఆలోచిస్తున్నావు. ఫస్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ వస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 6-7 మార్క్స్ ఉంటాయి చేతిలో. దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ది PDNF, నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఆల్సో. ఒకటి గీసి తర్వాత గీయటం కాదు. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? FF FT అలా. చాలామంది ట్రూత్ టేబుల్కే కష్టపడిపోతున్నారు. లాస్ట్లో ఫార్ములాలో బై యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. ఏమైంది? కష్టపడుతున్నావు. ఆడేముందండి? అండ్ ఆపరేషన్, ఆర్ ఆపరేషను, నెగేషను. అంత చిన్న ప్రాబ్లం కూడా ఇంతసేపు తీసుకుంటారండి. అన్ని ట్రూస్ వచ్చినాయా? సో ఇట్ ఈస్ ఏ టాటాలజీ. అలాగే వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ కూడా చేయి. వచ్చిందా? ఏమేమి తిప్పుతున్నావు? చెయ్యి. చేశారా? యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్, వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ రెండు చేశారా? వితౌట్ కూడా చేయాలి. నోట్స్ అందరూ రాయాలండి.
అయిపోలే. వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ కూడా చెయ్యి. ట్రూత్ టేబుల్ గీసేందుకు మంచిగా కూర్చున్నావు. ప్రాక్టీస్ చేయనంత వరకు నేను 100 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా ఉపయోగం ఉండదండి. 100 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా ఉపయోగం ఉండదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, ఏం కాదు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డోంట్ గివ్ అప్. ట్రూత్ టేబుల్ ఎదురా? ఏమైందండి? వెర్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్? వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ చెయ్యి. రిలాక్స్ అవుతున్నావు. ఆ టేబుల్కి తర్వాత షోకేస్ చేద్దు, కానీ ఫస్ట్ అది ప్రాబ్లం చేయమ్మా. చేసావా? వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ చూపించు మరి. ఓకే, ఇది ఎక్కడేమి యూజ్ చేసావు? ఏంటిది నెగేషన్ క్యూ ఎట్లా వచ్చింది? రాంగా? మరి రాంగ్ అయింది, లాస్ట్లో టీ తెప్పించావు. హలో, చేశారా అందరూ? ట్రూత్ టేబుల్ గీసినట్టున్నారు ఆల్మోస్ట్ 80%. ఇంకా 20% ట్రూత్ టేబుల్ కూడా రావట్లేదు. ట్రూత్ టేబుల్ ఏముందండి? అండ్ ఆపరేషను, ఆర్ ఆపరేషను, ఆడున్నది నెగేషను. అంత సింపుల్లీ జస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు చేస్తారు ఒకసారి చెప్తే. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ తక్కువైపోయాయి మరి. చేసావా? ఇది ఈ బెంచ్లో కంప్లీట్ అయిందా? ముచ్చట్లు పెట్టారు, ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిందా? అంతవరకు కరెక్టే చేసావు డిమోర్గన్స్లో. నెక్స్ట్ వస్తుంది, టీఏ రావాలి, అదే షో అన్నా.
మేడం నాడు వెళ్ళు. అరే వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ వేర్ ఈజ్ ఇట్? ఇక్కడి నుంచి ఎట్లా వచ్చింది? అలా 2 డేస్ లాస్ట్లో టీ పెడితే అయిపోద్దా? ప్రాబ్లం ఏది? చీ, హలో వినండి వినండి. హలో, ఇంకా చాలు, మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది, వినండి. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు షో దట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ టాటాలజీ. ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చండి? ఫస్ట్ బై సీయింగ్ ద ఫార్ములా, విచ్ లా ఐ హ్యావ్ టు అప్లై? డి మోర్గాన్స్ లా. ఎలా అప్లై చేయాలి అందరూ? డి మోర్గాన్స్ లా అప్లై చేస్తే ఏమైతే చెప్పండి? negation P and negation Q are negation P and Q are P or Q are P. Okay na? Hello, clear? So just now here I applied which law ma? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేశాను? విచ్ లా? డి మోర్గాన్స్ లా. డి మోర్గాన్స్ లా. నెక్స్ట్ we know that Q what it becomes? True. Okay, let it be taking this associative also. So whenever, okay, these two things. So negation P and what it becomes? True. Negation P and true or P. So ఏమవుతుందంటే negation P and T చెప్పండి. negation P and T. సో అక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? ఆర్ అండ్ టీ. ఏమవుతుంది చెప్పండి అమ్మాయిలు? ఆర్. హలో, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, సో ఆర్ ఎక్కడ, సారీ, వస్తుందా టాటాలజీ? ఒక్క నిమిషం, ఎక్కడ? నెగేషన్ పి కామన్, క్యూఆర్ నెగేషన్ క్యూ టీ. ఓకే ఓకే ఓకే. No, for this one which law I have to apply? So no. ఎక్కడ పోయింది? క్వశ్చన్ రైటేనా ఫస్ట్? నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ ఆర్ నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ పి. ఓకే, సో నెగేషన్ పి అండ్ టీ ఆర్ పి. నెగేషన్ పి ఓకే సారీ, రైటే. నెగేషన్ పి అంటే ఏమవుతుంది మా చెప్పండి? నెగేషన్ పి ఆర్ పి వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్లీ? టాటాలజీ. ఓకే, అయితే 1 ఇద్దామా? వెళ్తారా లంచ్? 1 12:30? ఓకే, మళ్ళీ 1:30కి రావాలి.
Hello, Dan? So PR negation P, it becomes what? Tautology. రాయండి. చాలా ఇంకా ఇంకో ప్రాబ్లం చేస్తారా? ఇంకా 10 minutes ఉంది, బ్రేక్ కాదు. 10 minutesలో ఫార్ములాస్ మీరు ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో అన్నీ మైండ్కి ఎక్కాలి. మీరు లంచ్కి వచ్చేలోపు 1:30కి వస్తారు కదా, మీరు 1:20కి నాకు అన్ని ఫార్ములాస్ మీరు టక్క రాయాలి చూడకుండా. ఏం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి? అసోసియేటివ్లా, కమ్యూటేటివ్లా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా, డిమోర్గాన్స్లా, అబ్జార్ప్షన్లా అండ్ సమ్ ఈక్వలెన్సెస్. దట్స్ ఇట్. అవి జస్ట్ 1 minute సరిపోతుంది ఎవరికైనా. ఎందుకంటే మీకు ఆ లాస్ రాకుండా మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ చేయలేరు వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. కొంతమంది అయితే ట్రూత్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కష్టపడుతున్నారు ఏంటండి? ఓ ప్రాబ్లం చేయండి, ఇంకోటి లాస్ట్. ఇంకా 10 minutes ఉంది, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇది చేస్తే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయొచ్చు. సరే, మీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చినాయి అవి చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అవి అయితే డిఫికల్ట్ ఉండవు, ఈజీ ఉంటాయి. మీ పేపర్లో వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్, 2 marks క్వశ్చన్ అండి, త్వరగా. కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ద గివెన్ ఫార్ములా. ఇట్స్ ఏ 2 marks క్వశ్చన్. 2 marksలో వచ్చిన క్వశ్చను, సో దట్ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ That's it. This is the 2 marks problem. Construct the truth table for PR negation Q. చూడండి ఎంత సింపుల్ ఉందో. 2 marks చేయండి త్వరగా. ట్రూత్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నాడు, అంతే, ఏం లేదు. దీనికి కూడా ఏదో కష్టపడుతున్నారు. P, Q, truth values, false, 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 true, true F, TT. What is P? I know negation Q means true, false, true, false. So PR negation Q means PR negation Q, true, false, true, true. That's it. PR negation Q truth table. Okay, next. Show the equivalence. Show the equivalence. Next 2 marks question అండి. Second question. Show the equivalence. Show the equivalence. Your previous paper question only. Show the equivalence
షో ద ఈక్వాలెన్స్. ఏం చేయాలండి షో ద ఈక్వాలెన్స్ అంటే? ఏం చేయాలి? 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ట్రూత్ టేబుల్ ఓన్లీ. షో ద ఈక్వాలెన్స్ అంటే జస్ట్ యూజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్. వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? ట్రూత్ టేబుల్ ఎనీవే యూ విల్ కన్స్ట్రక్ట్. ఓకే, వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్ పీ డబుల్ ఇంప్లైస్ క్యూ? చెప్పండి. సో ఐ విల్ టేక్ LHS P double implies Q negation. P double implies Q formula ఏంటి మా? P double implies Q formula is equal to చెప్పండి. P implies Q and Q implies P. సో negation of ఏమొస్తుంది చెప్పండి? P implies Q and Q implies P. So here next P implies Q means చెప్పండి negation P R Q and negation Q R P. సో ఏమవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ నెగేషన్. సో నెగేషన్ మీన్స్ చెప్పండి అమ్మా ఎలా? డిమోర్గన్స్ లా. సో negation of P negation P R Q and so the here and becomes R. Here negation of negation Q R P. సో ఇప్పుడు ఇదేమైపోతుంది చెప్పండి? ఇంత సింపుల్. డిమోర్గన్స్ లా P and negation Q R ఏమవుతుంది Q and negation P. అదే కదా మనకు రావాల్సింది RHS. అంతే కదా? 2 మార్క్స్ అన్నప్పుడు ట్రూత్ టేబుల్ కంటే ఒక్కసారి ఇది కూడా ఈజీ ఉంటుంది. విచ్ లా ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ జస్ట్ ఓన్లీ డిమోర్గన్స్ లా. దట్స్ ఇట్. ఒక ఫార్ములా మనకు తెలియాలి. ఏ ఫార్ములా అది? P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. ఇవన్నీ డిమోర్గన్స్ లా. దిస్ ఈజ్ డిమోర్గన్స్ లా. హియర్ ఆల్సో డిమోర్గన్స్ లా. One more previous question. Construct the truth table for P and negation P. చేసాం కదా ఆల్రెడీ. హలో, కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ P and negation P. ఏమొస్తుంది? P and negation P ఏమొస్తుంది? ఫాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ షో దట్ negation P implies Q is equivalent to P and negation Q. ఇది ట్రూత్ టేబుల్ యూజ్ చేయండి. షో దట్ this is also 2 marks problem. Show that negation of P implies Q is equivalent to what ma? P and negation Q. P and negation Q. చేయండి. అది 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం జస్ట్. షో దట్ ఇవన్నీ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్లో వచ్చినాయి. నెగేషన్ P ఇంప్లైస్ Q ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు P అండ్ నెగేషన్ Q. ఇక్కడ సింగిల్ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ దాన్ని వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ చేయలేము. ఏం చేయాలి? యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఓన్లీ. డూ ఇట్. అది డైరెక్ట్ ఫార్ములా.
Okay? If more terms are involved, then you can use without using truth table also. But here only one term is there, direct one. Negation of P implies Q. Same values రావాలి. At the same time, P and negation Q same values రావాలి. చేయండి అందరు. చేయాలి. ఏమైంది స్ట్రక్ అయినావు? అందుకే నేను స్టార్టింగ్ స్లోగా చెప్పాను. ఎవ్రీ ఫార్ములా నేను చెప్పేప్పుడే మైండ్కి ఎక్కించుకున్న వాళ్ళు ఈజీ. హలో, చూపించండి అందరు ఒకసారి. ఏమైంది ట్రూత్ టేబుల్ గీయడానికి ఇంత టైమా? హలో, మీరు అక్కడ పెట్టండి ఫస్ట్ బుక్స్, ఒళ్ళో పెట్టుకోకండి, అక్కడ పెట్టండి. ట్రూత్ టేబుల్ గీయడానికి కూడా కష్టపడిపోతున్నారు. నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఇంప్లైస్ క్యూ, అక్కడ చూడు ఈక్వలెన్స్. నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఇంప్లైస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు పీ అండ్ నెగేషన్ క్యూ. అంటే దీనికి నెగేషన్ చేయమ్మా. చేశారా? సేమ్ వచ్చినాయా? ఫస్ట్ డబ్బాలు గీస్తున్నాడు, డబ్బాలు కాదు, ఫస్ట్ వాల్యూస్ రాయి. ఇంకా ట్రూత్ టేబుల్ గీస్తానే ఉన్నారు. అవి గీయడానికి కూడా పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతున్నావు. ఏమైంది? ట్రూత్ టేబుల్ ఏది? ట్రూత్ టేబుల్ ఏది ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి? నువ్వు ఇంకా వాల్యూస్ రాసుకుంటున్నావండి.